friends, thanks to coming on my YouTube channel that's named Empower Your Knowledge. Today the speaking cue card is describe something that was broken in your home and then repair. You should say what it is, how it was broken, how you got it repaired and how you felt about it. ਸੈਂਪਲ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਥੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਥਰੂ, ਕੰਪਨੀ ਥਰੂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ ਗੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਵਰਡਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਰੈਫਰੀਜੀਰੇਟਰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੂਲਿੰਗ ਲਾਈਟ, ਬੱਲਬ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਂਡਰ ਬੱਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਸਮ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਸੋਲਵ ਸਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਕ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਦਰ टॉपिक रिलेट वोकैबुलरी कदे ना भुल्लियो, एक अद्धी तो बोल ही दिया करो। लेट्स टॉक अबाउट सैंपल आइडिया बिहाइंड such cue card. With the rapid growth in number of technology appliances we use every day, there are a lot of instances when something failed and we have to get it repaired. Today I would like to talk about vase which got repaired recently and I got it repaired. Actually, everything went suddenly as I was watching a movie on television, and on the next moment, the doorbell rang, and in a hurry, I picked up the keys which was near the vase. Unintentionally, I hit that. It fell down and broken. I felt really bad at that time, and I was scared to tell my family about it. So I decided to consult my brother and he assisted me to fix the vase. Firstly, we remove any crumble parts from the area to be bound. Because to fix a vase, these area must be clean and dry. After that, we place a drizzle of glue on the broken part. Then we assemble the broken parts of vase. Finally, I took a deep breath after fixing the vase. Initially, I felt awful because that vase was gifted by my grandmother on my birthday. But after repairing it seriously, I felt extremely happy and I was over the moon. Then I understand if we go to extreme mile, then we definitely tackle a hurdle with great determination. So this was the thing which I repaired by myself. Extreme miles means hard work, struggle भी कह सकते हैं। ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰਿਲੇਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਜਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਆ। ਨਾਲੇ C2 ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਹੜੀ 9 ਬੈਂਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। Thanks a lot for watching my video. Don't forget to like and subscribe my channel.